Для меня это большая, для меня это большая честь быть приглашенным в другую страну людьми, с которыми я никогда не знакомился. So thank you. Поэтому спасибо. Um, it's a bit strange, to be honest, Для меня чуть-чуть это странно, если быть откровенным. to be working with Danny, who's doing the translating. So I keep interrupting myself to let him translate. Быть с переводчиком Данилом придется самого себя перебивать, чтобы у него была возможность перевести. So I'll be honest, I don't feel as comfortable as I normally do when I'm doing this work. Поэтому мне не так сильно комфортно, как обычно, когда я спикерю. And then all I can see, you've got this big, weird picture of a cow on the wall. And I keep looking at that and thinking, what the fuck's that all about? И я вижу, сзади у вас висит корова, и не могу понять, о чем вообще это, почему она там висит. Is that a Russian thing in Это, DAA? I don't know. это у вас русская вещь или, может быть, связано с алкоголиками анонимными? Okay, so Victoria gave me a theme, which was why DAA and why the big book, Виктория дала мне тему, которая «Почему именно АА» и «Почему именно синяя книжка?». which I think is a bit unfair because it's such a huge topic. Мне кажется, это чуть-чуть нечестно, потому что сама тема очень широкая. And even though I think I have an hour, I think, to speak, it's actually much less than that because I need always to give Danny time to translate. М. И даже то, что мне есть час говорить, мне все равно, возможно, не хватит, потому что надо давать возможность Данилу переводить. So, I'll maybe just try and break that down a little bit. Поэтому я постараюсь разломать на важные кусочки для вас. Because when I thought about it this morning, Поэтому потому что когда я подумал об этом сегодня утром, that could mean, why DAA and not another fellowship or another method for recovery. возможно, почему именно ДАА, а не какой-то другой способ выздоровления. Or it could just mean, why do we need to go to DAA? Или, может быть, это просто значит, почему нам нужно ходить на ДАА. I.e., an opportunity to speak about the problem, which is the illness of drug addiction and the solution for it. У меня есть возможность поговорить именно на тему зависимости и какой выход я нашел. And similarly, I could ask why the book, and not some other text or some other method of recovery. Также я могу Or спросить, sorry, Danny. okay. Также я могу спросить именно почему именно синяя книжка и почему именно этот метод я выбрал. Or just like, why do I need the book in the first place? Зачем мне вообще нужна эта книжка? So as I say, there's lots of different ways to answer that question, and really the book and DAA is there's two. I mean, they're kind of the same, but those are two different topics. Мгм. И как бы и сама синяя книжка, и ДА это как бы разные вещи. So I'm going to begin, I think, by talking about the book. Я начну мою спикерскую и буду говорить о книжке. Some of you might have heard about a year ago. I did a share in Russia. Некоторые из вас, наверное, слышали то, что примерно год назад я уже спикерил. I think at a convention, and they asked me to speak about the history of DAA. Была, наверное, конвенция, и я спикерил насчет истории ДАА. I can't say I did the greatest job, but if you're interested in that, I think that share's available online. So you can, if you're
wanting me to if you want to hear about the history of DAA, that would be one place to go, would be to hear the share that I Я did last year. не могу сказать точно то, что я отлично все сделал, как хотелось бы, но если кого-то интересует история ДАА, то можете найти эту спикерскую в онлайне. So, you know, I'm just going to begin, as I say, by talking about the book, and the fundamental question about the book, which is why do we need to study, to read, and to study this book that was published, you know, almost 100 years ago now. И я начну, опять же так, именно с этой книжки и коснусь главного вопроса, почему именно эту книжку нам нужно читать, и которая была написана больше, чем 100 лет назад. Let's say 85 years ago. I'm actually a historian by profession. I teach history in a university in the UK. Я преподаю историю именно в университете в Британии, поэтому я думаю, то, что 85 лет было бы точнее сказать. This was something that happened for me in recovery when I came into first came to my first 12-step meeting, that I had no academic qualifications whatsoever. Я когда только пришел на первую свою группу, 12 шаговую, то у меня не было тогда еще никакого образования. And it wasn't what I would have played. It wasn't how I imagined my future would look. But then, you know, when you hand your will and your life over to the care of God, you know, you have to be prepared for the unexpected. И я даже не мог представить себе, как мое будущее будет выглядеть, но когда припоручаешь свою жизнь Богу, то все по-другому становится. And in my case, that was that I ended up a history professor. So I have to be accurate. My point is, you know, it's 85 years because I have to be accurate because I'm a professional historian. И так как я профессиональный историк, я должен быть как максимально точно с этими деталями, и поэтому 85 лет этой книжки. And, you know, I'm not one of these people. I have friends in London, you know, who can go backwards and forwards through this book and quote you, we say in the UK, chapter and verse. И я не один из тех людей, которые может вам прям в любой момент наизусть какую-то строчку из этой книжки рассказать. I'm not one of those people. Я And не I'm not являюсь one of таким. those people who's really looked deeply into the history of who sponsored who and who started this and which group started this and that. И я не один из тех людей, который может вам точно рассказать, у кого был спонсор, кто начал то и так далее. But I've been reading and working out of this book and working with other men through this book. Но я работал и читал через эту книжку, и работал с другими мужчинами с помощью этой книжки. For 18 years now. Last week, I celebrated 18 years of continual sobriety. Работал я с этой книжкой с другими людьми уже около 18 лет, и на прошлой неделе я как раз-таки отмечал свой юбилей. And I'm happy to use the word miracle to describe my own recovery. I don't know about anyone else. И я рад это назвать благословением, то, что со мной произошло. Не знаю, как насчет вас. But for me personally, and for my immediate family, and for the people who know me well, 18 years is a miracle. Ну, те люди, которые меня знают, которые хорошо меня знают, 18 лет для меня это действительно что-то чудесное. To be Чудеса. honest, 18 days was a miracle when I was 18 days sober in 2006. Если быть откровенным, то даже 18 дней для меня это чудеса, когда я был 18 дней чистым. I'd used drugs. I picked up
as we say, for the first time when I was 11 years old. That was in 1978. Я первый раз поднял наркотик, когда мне было 11, это было в 1978 году. And I don't know at what point I crossed the line into real drug addiction. И я не уверен точно, когда я именно стал настоящим зависимым. But I was from the very beginning very, very enthusiastic about taking drugs. Но в самом начале даже у меня был сильный энтузиазм принимать наркотики. And drugs were a very important and became the most important part of my life. И наркотики стали для меня самым важным в этой жизни. All the way until the age of 40. До того, как мне стукнуло 40. And at that point, the problem I had that brought me along to a 12-step meeting, it wasn't DAA because DAA didn't even exist at that time. И когда я пришел на свою первую встречу, она не была ДАА, потому что в то время их еще не было, этих групп. Was literally that I couldn't stay clean and sober for half an hour. И моя главная проблема то, что я не мог оставаться чистым и трезвым даже на полчаса. I was a low-level functioning drug addict. Я совсем плохо функционировал и был сильно зависимым. So I'd engineered my work life and my relationships and every aspect of my life to accommodate my daily drug use. Я смастерил свою жизнь, свои отношения и каждый аспект моей жизни, чтобы он был удобен для моего употребления. And then unusually, for me, some months prior to my attending the first meeting, И не похоже на реальность. Пару месяцев до первой встречи до первой группы unusually, I had a good reason not to stop, but to try and cut down my use of one particular drug. и у меня была хорошая причина, не похожа на обычно, но была причина остановиться или хотя бы урезать, уменьшить свое употребление. I don't have time to go into the details, but it was very, very important for me. Нету времени, чтобы рассказывать все детали, но для меня это было очень-очень важно. And I found to my surprise that I wasn't able to do so. И я был чуть-чуть шокирован, то, что я не смог это сделать. That is to say that I was exercising my willpower, I was making decisions, and I had a very firm intention and ambition to stick to those decisions. И я надеялся именно на свою волю, и я пытался туда вложить всю энергию, которая у меня была. And I found that it didn't make any difference at all. My willpower wasn't operating in relation to my use of drugs. И я быстро понял то, что моей воли, она не функционирует с такой же силой, как сила тяги или зависимости. Indeed, the more that I tried not to use, I actually found that I was using more than I did before. М. И чем больше я пытался контролировать вот этот процесс и использовать свою волю, тем наоборот сильнее и больше я начал хотеть и использовать наркотики. So I made it a decision to try and quit altogether, not all drugs, and certainly not alcohol, because I drank a lot as well, and I didn't think that was a problem. I later learned that all of these, that drinking and use of different drugs were all part of one problem. But at that time, I thought of them as being separate.
И я попытался хотя бы не употреблять тяжелые наркотики, думал оставить некоторые наркотики для себя и продолжать пить. И тогда я еще не понимал то, что нужно и останавливать все, и именно любой наркотик или употребление это большая является проблемой этого всего. But the one drug, the problem drug, I'm going to stop this now. I can't go on with this anymore. Но я себе рассказал то, что именно один наркотик, который именно приносит все проблемы для меня, и именно его перестану употреблять. And then I'd find that 48 hours later, somehow I'm doing it again. И опять же так, 48 часов спустя я опять нахожу себя уже нетрезвым. So I'll try again to quit. И я еще раз попытался бросить. And I find I'm not able to. И опять в этот раз у меня не получилось. So I try again to control. Я опять пытаюсь контролировать. And I can't do that either. И я тоже это не могу делать. And in the end, very, very reluctantly, И в конце очень-очень повезло, and I went to this meeting. когда я пришел на эту группу. And I was someone I knew about meetings. I'm like, I swore I'm never going to one of those meetings. Я знал про группы, но я себе рассказал то, что никогда в жизни я не пойду на эти группы. I don't care how bad it gets. You're never ever going to find me in one of those places. Мне по барабану, как плохо мне будет, вы никогда не найдете меня на группах. And part of my hostility was to do with the fact that I regarded myself as a very, very confirmed atheist. И почему я так сильно сопротивлялся? Потому что я был сильным, уверенным атеистом. And I was very, very hostile to the word God, the idea of God, the word spirituality, or the concept of spirituality. У меня было сильное отрицание к идее Бога или что-то связано с духовным, или вообще идея про духовность. In the end, um, every day I was getting up, uh, I was waking up and swearing to myself, right, I'm not going to do this again today. И каждое утро я просыпался и обещал себе, вот клялся себе то, что сегодня я не буду это делать опять. And then I get up, I make a cup of tea, and I start using. Ну, я тогда просыпался, делал себе чашку чая и опять начинал использовать, употреблять. Like 20 minutes later. Где-то 20 минут спустя. So that's what I mean. I can't stay clean for 20 minutes. И вот о чем я говорил, когда говорил то, что не могу оставаться чистым 20 минут. And then I knew that if I did that, I would continue to use throughout the day. И я знал то, что если я буду продолжать в таком же темпе, то я буду использовать, ну, буду употреблять в течение дня. Which, as much as anything, was a financial problem, as well as all the other problems this was causing. It was a big financial problem. И помимо других проблем, которые у меня были в жизни из-за употребления, самая главная проблема была финансовая. And it's boring and it's miserable, and I'm not enjoying it. И мне скучно, и я в отчаянии, и я вообще не наслаждаюсь этим процессом. I just sit there all day, effectively burning £5 notes. Can you rephrase 5 pound notes? Burning money. Burn, окей. И я просто сижу там целый день у себя дома и прогорают мои финансы, мои деньги. Planning how I'm not going to do it the next day. И планирую, как я не буду это делать на следующий день. And then the next day I wake up, I'm definitely not going to do it. И на следующий день я просыпаюсь, и я 100% не буду это делать. And then I start doing it again. И опять я начинаю это делать. And so in the end, in desperation, I'm like, even if it is God and it's American and I don't like the sound of it and you're not allowed to have a drink.
И в конце, даже если это, ну, я сижу в отчаянии, и даже если мне нельзя выпить алкоголь, I'm just going to go there anyway. я все равно это пойду и сделаю. Um, and I'm somebody. Not everyone has this experience, И не у каждого такой есть похожий опыт, but I can understand with hindsight that the first three steps но я могу сказать уверенно то, что первые три шага I took those steps on that day in October 2006. я их сделал именно в тот день, в октябре 2006 года. I was defeated, which is step one. Я был в поражении, это первый шаг. I was restored to sanity, having admitted defeat, because instead of buying more drugs, I went to this fucking meeting. И мне вернули здравомыслие, потому что вместо того, чтобы пойти еще купить наркотики, я пришел именно на эти группы. And having arrived at the meeting, I can say with hindsight, this wasn't intellectual at all. Something happened to me in the meeting. I surrendered in the meeting. И именно на группах это не было что-то связано с моей головой, это больше было какое-то предчувствие, но я именно почувствовал что-то выше меня, и это было для меня третьим шагом. When I put my hand up and said, "My name's Ben," and blah blah blah, that was an admission of my defeat. And sorry, Danny, translate that. И когда я поднял руку на группах в первый раз и сказал, что вот меня зовут Бен и так далее, это было для меня первое, ну, это именно был момент, когда я решил сдаться. And I thought, whatever this thing is, I'm just going to do this now. I'm here now, and I'm just going to do this, whatever it is. And I didn't really know what it was. И я к тому моменту не знал именно, что это за группа, и даже не мог представить, но я себе сказал то, что я именно буду это делать, неважно, что это такое. And I stood up with the people in the meeting. It was one of the meetings where they stand and join hands at the end of the meeting. И я в конце группы встал и взялся за руку ну, с другими людьми. And this, I knew this was coming. This was a big thing for me. I'm like, really? Has it come to this? И я знал то, что, ну, для меня это было очень таким неприемлемым. И вот именно к этому оно в конце приходит. Um, are you really going to do this? It's strange because now I pray all the time. I've prayed several times this morning ahead of doing this share. И это очень для меня странно. Вы реально будете браться за руки, хотя сегодня я уже, ну, пару раз даже молился. I pray throughout the day. Я молюсь в течение дня. I have I had a guy around here 2 days ago praying on the rug in my living room here. А пару дней назад у меня даже был другой мужчина, он молился со мной вместе. I pray a lot, Я очень много молюсь. but that night, this getting up and saying the prayer with these people, this was a big step for me. I'm like, Christ, I'm actually going to do this. И ну, в ту ночь для меня это очень был большой и сложный шаг для меня. И я сказал себе, Боже, я реально сейчас это буду делать. And as I say, it isn't everyone's experience, И, как я уже сказал, это не каждого опыт. but I haven't used drugs of any kind, Но я не использовал никаких наркотиков and I haven't had a drop of alcohol и ни капельки алкоголя. since that night. Именно после той ночи. And I wasn't even planning to give up drinking. Я даже не планировал перестать пить. And if you'd have told me before I set foot in the meeting, you're never going to have a drink again after this, И если бы мне сказали то, что я больше не буду пить,
после этой группы, I might not have set foot in the meeting тогда я бы, скорее всего, не попал бы не пошел бы на группу. because I like having a drink. Потому что я люблю выпивать. Um, so that's my experience. I had this a sudden and profound experience of this power. Ну, и это мой опыт. Для меня силу более могущественную, чем я почувствовал резко, и для меня это было внезапно. It's not everyone's experience. Some people have a more difficult journey into this. Это не будет каждого человека опыт, у некоторых опыт чуть-чуть посложнее будет. And the way that I explain my experience, the way that I understand it, is because I was absolutely thoroughly defeated И почему я так понял, мой опыт был таким, потому что when как- I arrived. я был сильно уничтожен и в сильной потере, проигрыше, когда я пришел на первую группу. And I learned that this isn't the case for everyone. Я понял то, что не у всех такой же опыт. From working with other people and sponsoring other people and just seeing what happened with other people who came into the meeting. Я это понял с помощью работы, опять же, так, с другими людьми и когда я узнавал у них, что с ними произошло, когда они первый раз пришли на группу. So, maybe a week later, Где-то неделю спустя the meeting I went to, they weren't offering sponsorship. They weren't really talking much about the book. группа, в которую я пошел, они не говорили ничего про спонсорство и про книжку. So their only suggestion was to go to more meetings. Их единственная рекомендация была ходить на больше групп. So I did that. I went, which I hadn't planned to. I went to a meeting the following night and the following night. Я этого не планировал, но я решил пойти на больше групп и послушать их. And the other thing I did was I started praying, И другая вещь, которую я начал делать, это молиться. which I found quite easy, surprisingly. И для меня это тоже был как сюрприз, потому что, не ожидая такого, для меня это было очень легко. The thing about prayer is we all know how to do it. Мы все знаем, как молиться. When it comes to meditation, maybe we have to, read a book or go to a group or go online for technique. But someone tells you how to pray, you know how to pray. Именно для медитации, возможно, нужно посмотреть какого-то учителя, наставника или сходить на группу, или разузнать, как, правильную технику, как это делать, а для молитвы это не нужно. Even the atheists know how to pray. Даже атеист знает, как молиться. And the atheists start praying, when the Titanic hits the iceberg and it's sinking, that's when the atheists start praying. И атеист именно начинает молиться, когда Титаник начинает тонуть. So I'm going to meetings and I'm praying in my own way. И я начал ходить на группы, начал молиться, как я это умею. And in a week later, I'm like, okay, now you haven't used any drugs, you haven't had a drink for a week. Окей, и неделю спустя я себе говорю окей, и говорю, и вижу то, что я не использовал ни наркотика и ни капельки алкоголя. And I was 40 years old, so I hadn't gone 5 days, I hadn't gone 48 hours without a drink or a drug since I was 13. И мне уже 48 лет, и с возраста 13 я такого длительного периода ни разу не имел. When you're 5 days clean for the first time, that's a big deal. Как вы знаете, когда вы чисты первые 5 дней за долгое время, это для меня большое потрясение. And the thing was that it hadn't been a struggle. И для меня это было легко, я не чувствовал никакого сопротивления. I hadn't been fighting temptation. Я не боролся с тягой, I hadn't been avoiding triggers. мне не надо было избегать каких-то триггеров.
I hadn't been trying to stay strong. Мне не надо было оставаться сильным. In fact, I hadn't been using my willpower at all. И каким-то образом я даже не использовал именно свою волю. Мне не приходилось ей пользоваться. Which was why it was working, because as I said earlier, my willpower had ceased to function around drugs. This is the problem. И именно поэтому это для меня работало, потому что именно моей воли перестало хватать, и за счет этого я употреблял наркотики. If I can control and if I can use my willpower to control my drug use, I don't ever have to come to a 12-step meeting. Если бы хватало моей воли просто, чтобы остановиться употреблять, то я бы не пришел на первую группу. So instead of using my willpower, Вместо того, чтобы использовать мою волю, I'd just been going to meetings, putting the chairs out, reading some literature, and I'd started praying. я начал ходить на группы, расставлять стулья, читать некоторую литературу и молиться. And my drug problem had been removed. И проблема с наркотиками, я был избавлен от нее. That sounds like a big statement. I came to learn that we get a window of opportunity. Это звучит как что-то сложное, и я пришел именно учиться. Для меня это была новая возможность. So I was staying clean by the grace of God. И я оставался чистым именно из-за Бога, из-за благословения Бога. What the grace of God means is that I was getting something for free. Благословение Бога для меня значит то, что я получал что-то бесплатно. But I learned that to keep this, I had to do some work. Но я понял, что именно, чтобы это у меня оставалось, мне придется делать работу. So, we say to people that window of opportunity is open. Мы говорим людям то, что вот эта вот возможность, она открыта, But it doesn't stay open forever. но она не всегда будет открыта навсегда. Some people it's a week, some people it's a few weeks, some people it's a few months. Для некоторых это неделя, для других это пару недель, для других это пару месяцев. But you need to get through the window, get on the other side and start doing some work. Но тебе нужно пересечь именно эту дверь, стать на другой стороне и начинать делать работу, In order to start building your recovery on this foundation that you've been given for free. чтобы начать именно строить свое выздоровление на этом фундаменте, который вы получили бесплатно. Anyhow, I'd been sober for 5 days and this was a big deal. И если вернуться обратно, я был трезвым 5 дней, и для меня это было что-то невероятное. And I also realized I'd stopped thinking about killing myself. И я тоже заметил то, что мысли о суициде меня покинули. This isn't everyone's experience, but I know it's an experience that a lot of us share. Я знаю, что это не опыт каждого человека, но я также знаю, что у многих людей был схожий опыт. And this had been part of my thinking for a very, very long time. И мысли о суициде были частью моего мышления очень долгое время. Thinking about my suicide, Думать о суициде. either fantasizing or planning or whatever in between. Либо фантазировать, либо реально планировать, и все, что посередине. And this had also been removed. И эти мысли я был избавлен от них. And that hasn't come back in 18 years either. И до сих пор, 18 лет спустя, у меня не было этих мыслей. And that for me is also a miracle. И это для меня тоже очень большое благословение. So now I'm an atheist, but I'm thinking, hey, there's something going on here. И я продолжаю быть атеистом, но я думаю, что-то здесь происходит интересное. And we use the word a power we talk about. И мы используем слово силы, мы говорим о силе. And the people in the meetings I was going to just said, oh, there's a power in the rooms.
И люди на группах говорили то, что в этих комнатах есть сила. You know, because I'm defeated, I've become temporarily very, very open-minded. И так как я в полном поражении, у меня стал открытый разум временно. So I've gone, okay, power in the room is great. Я говорю себе, ну отлично, хорошо, сила в комнатах. Power in the program, really. Сила именно в программе. That's kind of all I need to know to work with. Это все, что мне нужно знать, чтобы начать работать. And then, you know, maybe a few weeks later, Может быть, пару недель спустя. I've heard people talking about praying formally on their knees. И я слышал то, что люди говорили, как они молятся именно на коленках. And again, I've become very open-minded. So I've gone, okay, I'll try that. И опять же, так как у меня есть открытость, я говорю себе, давай попробуем. So now I'm praying on my knees, and my obsession to use drugs has been removed, and my suicidal thinking has been removed. Теперь я молюсь на своих коленях, и мысли об употреблении ушли, и суицидальные мысли тоже ушли. So I've said, okay, we might as well just start using this word God. Я себе сказал, ну ладно, тогда почему бы не начать использовать слово Бог? It's just more straightforward than saying higher power. Для меня это более прямолинейно, чем говорить высшие силы. I mean, it's all the same thing. They stress in the steps a God of your understanding, or God as we understand God. И в любом случае это одно и то же, потому что в шагах написано то, что высшая сила, как я ее понимаю. And you know, they put that in italics. It's the only thing in italics in the steps. И они другим шрифтом это пишут в шагах. Это единственное то, что они пишут в шагах таким шрифтом. So that suggests it's the most important thing. Возможно, это обозначает то, что это самая главная вещь. You get to decide and form a relationship with the God of your understanding. Ты сам определяешь своего Бога и начинаешь с ним формулировать отношения. Okay, so I'm keeping an eye on the time, Слежу за временем. and I haven't really talked about the book or talked about DAA. И я до сих пор не поговорил о книжке или про анонимных алкоголиков, As I was invited to. как вы меня попросили, пригласили для этого. I think the point that I'm trying to make is that when we ask, you know, why do we use the book and why do we go to DAA? Если вы спросите, почему мы используем книгу и ходим на группы ДАА, You know, the fundamental answer is because it works. ну, самый главный ответ, потому что она действительно работает. This is what I've tried to describe to you. Это, You know, то- это Danny, то, go что on. я попытался вам объяснить. I don't know. I don't know you, so I don't know. You know who here is new to the program. How much experience some of you might have, as much as I have. Я не знаю вас, поэтому я не могу сказать, кто здесь новичок, у кого тоже много опыта, как у меня. But you know, my number one job when I open my mouth in any kind of 12-step meeting Но для меня номер один цель, когда я начинаю разговаривать в любой группе, is to share this experience and my experience that this is incredibly effective solution to the problem of drug addiction. это именно делиться своим опытом. И мой опыт– это очень эффективный метод, чтобы справиться с зависимостью. It works in a way beyond anything I could reasonably have expected or anticipated. Именно делиться опытом работает каким-то уму непонимаемым методом и работает. You know, which is why I'm happy always to use the word miracle to describe my own recovery. Поэтому я использую слово чудо, чтобы объяснить или передать свой опыт насчет моего выздоровления. So you know the program that's outlined in this book Программа, которая именно здесь написана в этой книге,
and the program that we share about, I know in DAA meetings in London and in the UK. И программу, которую мы тоже используем здесь, в Лондоне, в Великобритании. And as I understand it, the same is true in St. Petersburg and Moscow. И, как я понимаю, та же самая программа есть в Санкт-Петербурге и Москве. You know, the purpose of the fellowship and the purpose of the meetings, the primary purpose Главный смысл этих групп и сообщества is to connect the suffering addict who walks through the door to the solution. — это соединить страдающего зависимого к решению. And the solution is in the book, and the solutions in what people are sharing, and the solutions in the program, and the solutions in sponsorship. И выход из этой проблемы в книге, выход из проблемы в опыте, в спонсоршип. Because all of these serve to connect the suffering addict to God. И именно все эти методы соединяют страдающего зависимого к Богу. Because if you're like me, a drug addict and or an alcoholic who is hopeless, И если ты такой же зависимый или алкоголик, который уже в отчаянии, then you have no other choice поэтому у тебя нет другого выбора, but to turn to God. кроме того, как повернуться к Богу, For a solution to your problem. чтобы Он дал решение этой проблемы. You know, the amazing thing about it is that it works. Самая чудесная вещь про эту программу, то, что она действительно работает. This is the big surprise for me as an atheist. Для меня это было очень большим сюрпризом, так как я был атеистом. Yeah, and thank God that it does work, because, you know, imagine you get to this lowest point in your life. И слава Богу, то, что она работает, потому что представь себе, ты доходишь до самого днища своей жизни, Where you have no hope whatsoever and nothing but despair. когда у тебя не остается никакой надежды и остается только отчаяние, And fear and pain and loneliness and страх, anger and боль, misery. одиночество, ярость и отчаяние. And then you imagine then you came along to one of these meetings and this doesn't fucking work either. И представь себе, ты пришел на группу, и для тебя даже группа не работает. Then we're all just going, you know, go home and like cut our own throats or jump under a tube train or jump in the river. Тогда мы все пошли бы просто домой и запрыгнули бы в реку, либо под поезд, или что-нибудь такое. But you know, so there's something truly miraculous here, that for, you know, the people without hope, you know, we come here and we actually do find a solution to the problem. Поэтому здесь именно действительно что-то чудесное происходит, потому что мы приходим в эти комнаты и находим решение этой проблемы. So, you know, that's why, you know, why we use the book, because the book gives a very accurate description of the illness we suffer from. И именно поэтому мы используем книгу, потому что в книге есть очень точное описание зависимого, который страдает. And gives very clear-cut directions about the steps we need to take in order to recover. И дает очень четкие инструкции, какие шаги нам нужно взять, чтобы выздоравливать. So there was something that I might go off on a bit of a tangent now. Я чуть-чуть поменяю курс, пойду в другом направлении. Because at the moment I'm rereading. Потому что в данный момент я перечитываю. As an American philosopher and psychologist. Как один философ и психолог американский. Called William James. William James.
who Bill Wilson mentions in the book. Про которого Билл Вилсон говорит в книжке. He wrote a famous book called Varieties of Religious Experience. Он написал популярную книжку, называется Varieties of Religion Experience, which Bill read apparently very, very early on in his recovery. которую Билл читал в самом начале своего выздоровления. So, you know, firstly, let me recommend to anyone who hasn't read William James, I highly recommend reading William James. Я всем очень-очень советую почитать Уильям Джеймса, тех, кто не читал его книги. But my point about William James was a proponent of a school of philosophy known as pragmatism. И Уильям Джеймс был как бы участником школы философии и двигался в направлении, которое называлось прагматизм. And pragmatism, I don't know about in Russia, in the UK, people tend to just treat it as a synonym for practicality, being practical. Я не знаю насчет России, но люди в Великобритании именно понимают слово прагматизм как практичность. So you'd say a pragmatic solution just means like it's a practical solution. Ну, они говорят то, что прагматическое решение это как практическое решение. It just means it's something that works, really. Это просто обозначает то, что оно работает. But actually, pragmatism as a philosophy or an approach to philosophy meant something more specific than that. Но если говорить в реальности, то прагматизм это ближе как какой-то подход философический. And that is the principle that you judge the value of something by its result. И это принцип, то, что ты ценишь что-то именно результатом. By the fruits, they would have said. Ценишь его плодами, которые ты получаешь. So I think for me, you know, that principle, although I didn't realize it at the time, is really, really important in terms of my experience of this program. И для меня этот принцип очень-очень важный в плане того, как я ощущаю эту программу. Because rather than going to the meeting and judging the meeting on the content or the appearance of the meeting, Вместо того, чтобы ходить на группы и осуждать всех на группе или осуждать, как выглядит сама группа. so they've got these weird posters on the wall with all this stuff about God, and they say prayers and they talk about they use these terms that I don't understand. У них какие-то странные плакаты висят на стенах, что-то там про Бога, стоят и молятся, и используют какую-то терминологию, которую я не особо понимаю. So it all feels a bit weird, and I don't want to go near that. Для меня это чуть-чуть ощущается странно, я бы не хотел находиться там рядом. I judge it by the result. Я это сужу именно результатами. And the result is I say that it works. И для меня я вижу то, что результат, то, что я вижу, то, что это работает для меня. There are people who have come along who are as hopeless as I am. Были люди, которые пришли на группы и были такие же безнадежные, как и я. And they're sharing their experience of И this они, illness. и они делятся своим опытом про это заболевание. And I can identify with what they're sharing. This is really, really important. И я могу с ними идентифицироваться, это очень-очень важно. They've had the same experience as me. У них был очень точно такой же опыт, как у меня. When they try and control their using with their willpower, Когда они пытались контролировать употребление именно своей волей, they're not able to. у них не получалось. And when they make a decision to quit, И когда они приняли решение бросить, they can't stick to that decision. они не могут бросить. And yet they're sharing, okay, I've been clean for a year,
2 years, 5 years, 10 years. И они делятся, окей, я был чистым 1 год, 2 года, 5, 10 лет. So whatever they're doing, if it works for them, it could work for me. И то, что они делают, если это работает для них, то это для меня тоже может работать. And similarly, the book. The book isn't perfect. И точно так же книга. Книга не идеальная. And I've always been one of those people, and I remain one of those people. И я всегда был таким человеком, и я остался таким же человеком, That if I ask you a question and you tell me, oh, because it says so in this book, который, если задает вопрос, и ты мне отвечаешь то, что так написано в этой книжке, I don't care if that's the Bible or the Quran мне без разницы, если это Библия или Коран, or Das Kapital or Dianetics или Das Kapital, или Dianetic, or this book, или эта книга. that's not a good enough answer. Для меня этого ответа не хватает. So I'm not one of those people that this is the Bible. И я не один из тех людей, которые читают синюю книжку как за Библию. It's a flawed book. Там есть ошибки. Lots of stuff in it kind of contradicts other things in it. Есть некоторые вещи, которые противоположны друг другу в этой книжке. And you know what I used to hate was when I'd say to my old sponsor, И я ненавидел говорить своему старому спонсору. I'd ask him a question and he'd say, because it says so in the book. Я спрашивал вопрос, и он говорит, ну, потому что так написано в книге. And then I'd ask him something else and he'd say, oh, well, Bill was only 5 years clean when he wrote the book. И я его задавал ему другой вопрос, и он отвечал, ну, Биллу всего лишь был, тогда трезв Билл был всего лишь 5 лет. So he made some mistakes. Поэтому он совершил некоторые ошибки. It's like you can't have it both ways. Ты не можешь и там быть правым. So as I say, the book isn't perfect. A lot of the language in it now is sometimes difficult for us to kind of understand. И, как я сказал, книжка не идеальная, и некоторые терминологии или язык, который в ней используется, может быть чуть-чуть сложно нам быть понятным. In fact, as I said, that it's not that the language is difficult to understand. I don't think the language is difficult. It's not like reading, medieval English. Я не думаю, сам язык сложный понимать. Это не то, что читать какой-то старый английский. Yeah, it was only written 85 years ago. Она всего лишь 85 лет назад была написана. But, it has some funny attitudes in it. Но там был какие-то смешные настрои внутри. Or more accurately, it makes a lot of assumptions about the people who are reading it. Если быть точнее, она имела какие-то выводы насчет людей, которые читают эту книжку. Basically, that they're middle class or upper middle class Americans working in professions or business. То, что ну, они говорили про средних или богатых людей, которые живут в Америке с хорошими профессиями. Because that's who it was written for originally, who it was И written by and who it was written for. именно для них это было написано, как будто бы написано ими, и для них написано. So we have to make, when we're reading it, quite a few conceptual leaps. И когда мы читаем, нам нужно чуть-чуть как бы перестраивать свой ум, In order to identify with it in the way that we identify with people we hear sharing in a meeting. чтобы идентифицировать себя тем же самым способом, как мы идентифицируем себя с людьми, которые приходят на группы. And that can sometimes take quite a lot of work. И иногда это может занять работу. Hence, we have endless fun for the rest of our lives studying the book and arguing about the book and talking about the book and, having arguments about the book. Мы можем до конца жизни спорить или ну, обвинять эту книгу и так далее. Is the spiritual malady part of the illness or is it just human nature?
Это реально духовное заболевание или это просто человеческая натура? For instance, is a big one. Uh, can you rephrase that? That's just one of the big А, questions that people are always arguing about. это просто один из вопросов, которые все спорят. Again, it doesn't matter, because what matters, if you take a pragmatist understanding, Вообще в конце дня это все не важно. Важно это прагматическое понимание. is the result. And the result is that hundreds and hundreds of thousands of people have recovered from alcoholism and drug addiction. Важен именно сам результат. А результат таков, то, что сколько, 100 тысяч, больше 100 тысяч людей выздоровели от алкоголя. Working with this book. Именно работая с этой книгой. So I managed to broadly address the very large questions that Victoria asked me to. И у меня получилось широко попытаться объяснить или ответить на вопросы, которые Виктория мне задала. Which means I think that I've now run out of time. Thank you very much again for asking me to share, and I'd really like to thank Danny for doing the translation this morning. И очень вам благодарен за возможность именно для вас спикерить. Спасибо то, что вы пригласили меня, и спасибо Дане, то, что перевел. Yeah, it's a fantastic bit of service. Thanks, Danny. Это фантастическое служение. Спасибо. Thank you. Thank you, brother. Вопросы? Okay, we got some questions for you, Ben. Okay. I don't know if I'll be able to answer them. Я не уверен, если я смогу вам их ответить. Да, слышу. Такой вопрос. Попроси, пожалуйста, Бэна поделиться опытом. Вот он 18 лет остается чистым. Его опыт взаимодействия со спонсором. И на данный момент у него спонсор сообщества DAA из AA. Ну вот коротко, просто очень интересно. Ben, so a question for you is, I see that you're staying sober for 18 years, and I got a question regarding your sponsor and the relationship with your sponsor. Can you briefly describe your relationship with him, and can you please answer if he's from AA or DAA? Yeah, it's a good question. I've had a few sponsors over the years. So I worked with one sponsor for 15 years. У меня было пару спонсоров за этих всех, ну, пару разных спонсоров за все эти года. С одним я работал 15 лет. And then that relationship kind of came to an end for complicated reasons. И это, ну, наше с ним отношение, оно пришло к концу, потому что из-за сложных причин, Which I won't go into here. которые я не буду объяснять. And, you know, since then, I had two other sponsors, but I've now been working with the same sponsor for, 2 years. И с тех времен у меня было два разных спонсора, и с одним из них я работал последние 2 года. And he's a guy that I've known all the way through recovery. И этот, он как знающий весь процесс выздоровления. I first met him when I was, 60 days clean. Я первый раз его встретил, когда мне было 60 дней чистых. And at that time, he would have been about 2 years clean. И к тому времени у него было 2 года чистоты. And he was, so it was before DAA. И я с ним встретился до того, как группы ДАА были сформулированы. And he was part of the NA group that started DAA in the UK. И он был одним из тех, кто
был в группу АН, которые сформулировали группы DAA. And I was part of the other NA group that started DAA. И я был часть другой группы АН, которые начали тоже DAA. And this guy now goes sometimes to DAA, to CA, and to AA. И иногда он ходит на группы DAA, иногда на группы КА или ЦА, и иногда на анонимных алкоголиков и наркоманов. And I mean, I don't know what else to say about him other than the fact that when I was looking, I really needed to find another sponsor. And on social media, I hadn't seen him for a while. И когда я искал спонсора, там я искал его на социальных сетях, я его давно не видел. But I was friends with him on social media. Но я был с ним друзьями на социальных сетях. And he seemed very, very happy. И он мне показался очень-очень счастливым. He had a happy marriage. У него был счастливый брак. He's a big football supporter. He went to football every weekend, and he's always got a big smile on his face. Он фанат футбола, всегда ходит по выходным смотреть футбол и всегда улыбается. Even though he follows like a terrible football team. Даже сквозь то, что его команда очень плохо играет. So I called him and said, you know, are you just presenting yourself in this way, or is this genuine? Are you genuinely as happy as you appear to be? Я как-то решил ему позвонить и задать ему вопрос. Слушай, а ты в действительности такой счастлив? Или ты просто как бы делаешь видимость? So he confirmed that he was, and I asked him to sponsor me. И он ответил, да, действительно, он такой счастлив. И я бы попросил меня провести по шагам. You know, which is, sponsorship is kind of different when you've been around for many years, as I have now. И, Even when you're 10 years, you know, there's sorry, Danny, you translate. и спонсорство, оно, конечно, меняется. 10 лет назад оно было другим. You know, I still kind of think of myself in sort of medium term, in terms of clean time, but I'm kind of moving into, you know, I think if you get over 20 years, you're into really, really long term clean time. И я себя представляю, как бы средним человеком, который остается в трезвости. И когда мне уже будет больше 20 лет трезвости, тогда уже буду длительным You know, трезвым. like my wife's 27 years sober. Моя жена 27 лет трезвая. And you know, it inevitably it's kind of different from when you're 10 years. И, конечно же, это отличается сильно, когда ты трезв 10 лет. Let alone a year or 3 years or 5 years. А тем более 3 года, 5 лет или год. So we kind of do what we do, and in a way, you know, he's kind of accountable to me as well. So he brings stuff to me sometimes as well. И у нас разные способы, конечно, работы, но иногда он мне тоже дает какие-то советы или что-то приносит мне. But you know, as I say, we kind of work together in this way, and it works. So that's the thing that I'm interested in. As I was sharing, I'm interested in what works. Но я знаю точно, судя по себе, то, что для меня это работает, и для меня это большой интерес именно понимать и брать то, что работает для меня. Бэн, расскажите, пожалуйста, подробнее, вот, будучи атеистом, вы сказали, как произошло, если вспомните, конечно, первое осознание того, что высшая сила реально существует и помогает. Спасибо. Ben, I wanted to ask you, since you were an atheist, how can you describe your experience of when you actually felt the higher power in your life the first time? Well, you know, I mean, that's kind of I thought I'd done that already. Я думаю, я это, в принципе, вам уже передал. You know, when I went to that first meeting,
how can I put it? So it was a Tuesday, and I'd been awake since Saturday morning. Мгм. Первый раз, когда я пошел на, ну, свою группу, на первую группу, был вторник, и я не спал с субботы. And I'd run out of drugs earlier that day, И у меня закончилась наркота чуть раньше в тот день. but I was still drinking. Но я все равно выпивал. So I was drunk when I turned up at the meeting, И я был пьяным, когда я пришел первый раз. although I didn't know that. That Но мне makes так sense. не казалось. But I was. And then at the end of the meeting, I've got up and I've said this prayer. Но в конце группы, когда я встал и сказал эту молитву, And then I remember this, this big guy came walking across the room to me. я помню, тут большой чувак встал и начал идти в мое направление. Big hippie guy. Большой хиппи. Never saw him again. Apparently, he was going off the very next day to live in a Buddhist monastery in Thailand. Больше его никогда ни разу не видел. Насколько я понял, он на следующий день уже ушел жить в Таиланде где-то с буддистами. So I never saw him again. Поэтому он никогда его не видел еще раз. He came across the room. He gave me a big hug. Он подошел ко мне и очень крепко обнял. And he looked me in the eye and he said, "The heart, man. Forget about the head. The heart." Он посмотрел мне прямо в глаза и говорит, и сказал, все в сердце, забудь про свой мозг, все внутри в душе, в чувствах. And because I'm defeated, И так как я был сильно поражен, instead of just saying "fuck off," вместо того, чтобы его послать, I was like, "Okay." я сказал, хорошо. And then I've left the meeting, and I'm going to the liquor store. И я, после группы я иду в сторону направления за алкоголем, To buy more booze to take home with me. чтобы купить больше And алкоголя. Мгм. as I crossed the threshold, in this meeting, they'd used the phrase "give yourself a break." И когда я пересекаю дорогу, именно на группах у них есть выражение, то, что дай себе перерыв, сделай паузу. And as I was walking into the liquor store, I heard this phrase in my head: "Give yourself a break." И как я только зашел в магазин за алкоголем, я услышал эту фразу в своей голове. And so I paused И and Я, I stepped back from the threshold. я сделал паузу и сделал такой шажок назад. And this is a big deal for me. I was terrified of being at home without a drink or a drug. И для меня это было очень страшным быть дома без наркоты или алкоголя And одному. I'm like, "What, we really going to go home now with nothing? И что, мы реально сейчас пойдем домой без ничего, что ли? No drink, no drugs." Ни алкоголя, ни наркоты? And I just thought, yeah, give yourself a break. Я подумал, ну да, дам себе перерыв. I haven't had a drink since. И с тех пор до сих пор ни одного раза не выпил. And so I think that was when I first experienced something. И для меня, мне кажется, это первый раз, когда я что-то ощутил. But as I say, I think it was 5 days later. And it was the point when I thought, hey, you haven't had a drink or a drug for 5 days. Но для меня, мне кажется, это больше подходящий момент был 5 дней спустя, когда я осознал, я уже 5 дней не пью и не употребляю. And then I thought, yeah, and you haven't thought about killing yourself for 5 days. И также ты не думаешь убить себя 5 дней уже. And that was the moment when I went, oh, Это был момент, когда я сказал, оу, there's something going on here. тут что-то происходит. So those were my first experiences of И God. это был мои первые примеры или первый опыт ощущения Бога. No, I've had many more since then. И с тех пор у меня было I mean, очень... I'm having it all the time. I'm having it now.
У меня это постоянно происходит, например, даже сейчас я это ощущаю. Спасибо. Спасибо. Что, еще вопросы? Можно? Друзья, хочу напомнить про седьмую традицию. Мы существуем на собственные средства. Татьяна просит коробочку с номером для безналичных расчетов. Еще у нас есть 10 минут на вопрос. Пожалуйста. Привет, Бэн, Рома, алкоголик, наркоман. Скажи, пожалуйста, как у вас происходит пятая традиция, 12-й шаг, как вы делаете, и сколько у тебя подспонсоров на данный момент? Hi Ben, my name is Roma. I'm an addict and I'm an alcoholic. I wanted to ask you a question about the fifth tradition and about the 12 step and how many sponsorees you have. Okay, so the fifth tradition. You want me to ask me about the fifth tradition and the 12 step, or you just want to know how many sponsees I've got? It's actually он спрашивает, вы хотите какой-то конкретный вопрос задать или все в общем? Ну, мне интересно, короче, как по пятой традиции, что, куда они ходят, в какие там заведения и так далее. И 12-й шаг, с 12-м шагом связан вопрос, то, что сколько подспонсоров у человека. I'm just interested in knowing like how you guys do the fifth tradition, like where do you guys go and how the process is for you guys, and also it's connected to the 12 step. My question, like how many people you sponsor and so forth. Yeah. Okay. Well, I mean, I was very fortunate that I was around 30 days in. So I don't know how it looks in St. Petersburg, but in London, there are many 12-step meetings. Yeah. So I've just been kind of chucked into this ocean of the 12-step universe. Мне, 30 дней, будучи в программе, мне очень-очень повезло. Я не знаю, как в России или в Санкт-Петербурге происходят группы, и сколько у вас их там есть, но когда я попал в сообщество, у нас было очень-очень много групп, и прям у меня была возможность как бы нырнуть в бассейн анонимных. And I've just got to try and make sense of it. И я попытался понимать, что происходит, просто надо было понять. And to be honest, a lot of it didn't make any sense. Если быть честным, многое я не понимал вначале. Because it's slightly better now. Сейчас стало, конечно, понятнее и легче. But 18 years ago, a lot of the meetings, Но 18 лет назад много групп, in fact, most of the meetings, если быть откровенным, то в основном все группы were people sitting in a circle были люди, которые сидели в кругу, talking about their problems. говорили насчет своих проблем. And that's what I encountered, like many people do, when I went to 12-step meetings. И в основном я это видел, когда ходил на группу по 12 шагам. And what I heard was a lot of resentment. И я слышал очень много резентмента. A lot of, to be honest, people who seem to be crazy. Много людей, которые мне казались сумасшедшими. A lot of people who seem to be angry and miserable. Много людей, которые были обижены, расстроены и да. And worst of all, people just seem to be relapsing all the time. И больше всего я видел, как люди срывались постоянно. And the message that I was hearing was, on the one hand, you can expect to relapse because relapse is part of the illness. И в этих группах я слышал вещи, как, да, ты можешь, ты будь готов к тому, что ты сорвешься, потому что срыв – это часть выздоровления. And on the other hand, whenever I'd ask anyone about the steps, they'd say... Но с другой стороны, и когда спрашивал у другого человека насчет шагов, они сказали...
You don't need to worry about that. That's kind of advanced stuff. Тебе не нужно об этом волноваться, это уже в будущем. В будущем это для более продвинутых. So it's kind of back to front, yeah? Поэтому я туда-обратно, туда-сюда мотался. Relapse is compulsory, Срывы компульсивные. and the steps are kind of if you fancy it. И шаги, если ты хочешь, можешь их делать. Optional, that was the word I was looking for. Да, как бы есть вариант их делать, есть вариант их не делать. So, I was very, very fortunate that I was 30 days in. Мне очень повезло, что я уже к тому моменту был 30 дней трезвый. And I was running out of road. И у меня заканчивались ресурсы. This window of opportunity, I now understand, was starting to close for me. И для меня вот эта вот форточка или дверь возможности начинала чуть по чуть закрываться. And I'm still on the wrong side of it. Я до сих пор стою не с той стороны. And so I was very fortunate that I went to a meeting where I found people who were working with this book. И мне очень повезло, что я попал именно в ту группу, где работали с синей книжкой, who had a good understanding of the program, где хорошо понимали программу. and who were offering to sponsor other people. И где они предлагали стать спонсорами. And this is where I found my sponsor, and this became my home group. И там же я нашел своего спонсора, и это стало моей домашней группой. In NA, but as I say, around 3 years later, we left and started DAA in the UK. И 3 года спустя мы ушли с АН и начали ДАА в Великобритании. So, I understood, I was taught properly. И меня научили правильно. And I was taught what the fifth tradition meant. И мне объяснили, что такое пятая традиция, научили. You might have noticed I've tried to practice the fifth tradition this afternoon. Ты, наверное, наблюдал то, что я пытался как бы использовать пятую традицию уже в своей... My primary purpose is to carry the message. Моя главная цель – это нести весть. And by that, I take that to mean my experience. И для меня моя весть – это именно мой опыт. Is the only thing really of value that I have to share. Это, наверное, единственное ценное, то, с чем я могу с вами поделиться. Not my opinions. Не мое мнение. But my experience I can share. Но мой опыт я могу с вами делить. To help someone else. Чтобы помочь другому. And, the way we had that group structured, we were offering sponsorship every week. И, по структуре, как мы сформулировали группу, мы предлагали спонсорировать других каждую неделю. Which at the time was quite rare. Но и в то время это было довольно-таки редко. It was crazy. There were like hundreds of meetings every day, and you couldn't find anyone to sponsor you. Это было что-то сумасшедшее. Было 100 групп в день, но никто не хотел провести по шагам. You came along to our meeting, and there were, 10 people there who could all sponsor you. И ты приходил бы, если пришел бы в нашу группу, у нас было где-то 10 человек, которые готовы были провести по шагам. That's why people came along to the meeting. Поэтому и люди к нам начали приходить. To get a sponsor. Чтобы найти спонсора. And so yeah, I've sponsored many people over the years. Я многих провел по шагам в течение этих лет. But to be honest, I'm not into this thing of like, how many, like it's some kind of competition. Но, честно, я не вижу это как соревнование, там типа, сколько ты провел за все эти года. So long as I'm working with someone, that's the main thing. And I've always been working with someone for, 17 and a half years. Для меня самое главное это постоянно с кем-то работать, и вот последние 7,5-8 лет я с кем-то работаю. So if I put a number on it at the moment, I mean probably about 6 guys I'm working with. И если спросить, сколько, с алкоголиками я сейчас работаю, то где-то 6-7 людей. One's a guy I've worked with for 10 years. С одним я вообще 10 лет работаю.
And for the past 6 months, I've worked with this really crazy guy. Последние 6 месяцев я работаю с сумасшедшим одним. He's in the army for 16 years. Он был в армии 16 лет. I've never seen anyone with the disease of addiction so badly as this guy. Я никогда не видел никого похожего такой сильной зависимости, как у него. Really incredible. Что-то невероятное. So I've been trying to help him, Я пытаюсь ему сейчас помочь, but he's just fucking relapsed again. но он опять сорвался. All you can do is try, really, can't you? Все, что ты можешь делать, это попытаться. And yeah, a few other guys I work with as well. So it's something. It took me a long time to feel confident doing it. И у меня заняло много времени, чтобы быть уверенным, делая это. It's only been in the last few years that I've come to really enjoy it. И только последние пару лет я действительно наслаждался самим процессом. Yeah, I'll tell you about this other guy as well. Скажем, насчет еще другого человека. This other guy I'm working with for the last 2 years he just turned 20 when he came into the first meeting. Еще с одним подспонсорным ему недавно стало 20 лет. Недавно исполнилось 20 лет. And it turned out that he's very, very talented musician. И так выяснилось то, что он очень талантливый музыкант. And he's been now signed up by a major record company. И он получил, его подписала хорошая лейбл, компания музыкальная. So, if it's God's will, it looks as if this guy, could be a big star. И если это воля Божья, то, возможно, он станет звездой. So, that's been a very, very rewarding experience working with this young man. И для меня это действительно очень, принесло много плодов работать с этим молодым юношей. Yeah, this kid been smoking crystal meth since he was 13. Он употреблял наркотики, тяжелые наркотики с 13 лет. And it's a quite wonderful thing. Every time, if I see someone I'm working with or someone in my home group, every time I hear about or witness the recovery of someone else through this program, it's a wonderful, wonderful thing. И когда я вижу то, что люди выздоравливают, и через программу, да, я вижу какие-то результаты, то для меня это действительно что-то очень чудесное. Never get tired of it. Никогда не могу устать от этого. Спасибо. Спасибо. Thank you, Ben. Спасибо means thank you in Russian. Thank you all. It's been a pleasure. Thank you very much for asking me to share. И вам спасибо, я очень насладился. Спасибо, то, что пригласили. Enjoy the rest of the day. Хорошего всем дням. Cheers, Danny. Nice one, mate. Thanks, brother. I enjoyed it too. Yeah. Thank you. Thank you for doing the service. I really appreciate it. Likewise. Thank you for coming on to speak. All right, then. You take care, mate. Ta-da. Okay.